স্বপ্ন জড়িয়ে দাও অবুঝ কুসুম কলি রঙেতে রাঙিয়ে যদি মমতার রঙে তার রাঙিয়ে নাও হাত বাড়িয়ে দাও দু হাত বাড়িয়ে দাও সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অটিজম এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা নিয়ে RTV নিয়মিত আয়োজন বার্জার পেন্টস হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠানে আর আপনাদের সাথে আছে আমি সৈয়দা মুনিরা ইসলাম। দর্শক আজ আমি চলে এসেছি CRP রাবেয়া নূর মেন্টাল হেলথ ডে সেন্টার সাভারে। দর্শক আজ আমি এই সেন্টারটির বিস্তারিত কার্যক্রম সম্পর্কে জানবো এবং আপনাদেরকেও জানাবো। সুপ্রিয় দর্শক অটিজম এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা নিয়ে RTV নিয়মিত আয়োজন বার্জার পেন্টস হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠানের এই মুহূর্তে কথা বলছি CRPর প্রতিষ্ঠাতা এবং কোঅর্ডিনেটর ভ্যালেরি অ্যান্ড টেলরের সাথে। কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, থ্যাংক ইউ। খুব ভালো লাগছে আপনার সাথে কথা বলতে। এই মুহূর্তে আপনাকে পেয়েছি আমরা, অনেক ভালো লাগার একটা বিষয়। আমার আরো বেশি ভালো ফিল করি যখন আমি আপনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি, বাট আমার বাংলা খুবই খারাপ। আমি জানি যে বাংলিশ বলি, শুধু আমি আমার কথা বুঝতে পারি, অন্যজন বুঝতে পারবেন না। না সিস্টার, আমি কোনোভাবেই একমত হতে পারছি না আপনার কথার সাথে। আপনার মুখের এই বাংলাটা আমরা বাংলাদেশিরা শুনতে খুব পছন্দ করি এবং আপনাকে আমরা অসম্ভব ভালোবাসি। আমি যখন জানলাম আপনি একটা চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং একটা সেটআপ কাজ করছে ইতোমধ্যে মানুষের মেন্টাল হেলথ ইস্যু নিয়ে, এই যে মেন্টাল হেলথ ইস্যু নিয়ে কাজ করার জন্য আপনি একটি সেটআপ তৈরি করেছেন যার নাম হয়েছে CRP রাবেয়া নূর মেন্টাল হেলথ ডে সেন্টার। এই যে সেন্টারটা আপনি তৈরি করলেন, এটার কার্যক্রম শুরু করলো, এই কার্যক্রম শুরু করার পেছনে কি ভাবনা ছিল আপনার? I suppose that all of us can make such an effect on another person, and especially if that person has a mental health condition. I think sometimes just by a smile and a bright welcome to another person, it can affect that person greatly and make them feel good about themselves and important and loved by somebody else, because I think many people now are lonely, depressed and sad. Other people can really help lift their spirits. I feel very sure about that. এরকম একটা প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস নিয়ে সবার মধ্যে একটা দারুণ উত্তেজনা কাজ করে, কোয়ালিটির বিষয়ে কোনো এখানে কম্প্রোমাইজ করা হয় না, এই যে একটা বিষয়ে আপনি স্টাবলিশ করেছেন, এটা সম্পর্কে জানতে চাই। I think if what you say is true, long lasting into the future, so that more and more people may feel a benefit. I do think sometimes the actual place itself, the green, it has a lot to do with how people find the peace that all of us need in our lives. And I think somehow to have somebody that really cares about you, our staff, to share with them how they feel, gradually, hopefully, how they improve. I have just one tiny saying that I think is helpful, which is a problem shared is a problem halved. If I share my problem with you, I'm left with just half and you've taken the other half. And I think there is a great deal of truth in that if only we can bring ourselves to talk to somebody about our problems. We all have days when perhaps we feel a bit depressed or a bit down, and other people can lift us up with a smile, with just a short sentence of encouragement. We can openly accept those
ways that people are trying to help us move forward. The spring is coming and the plants become colorful. They do. It's really Excellent, wonderful. No, it's lovely to see, isn't it? Some bright colour. Yeah, the place become bright, Yes. colorful. Yeah. It's a lovely time of year. Yeah, isn't it? really. অসাধারণের ছোঁয়া পেলে সাধারণে কি ফিরে যাওয়া যায়? বার্জার লাক্সারি সিল্ক, গ্ল্যামারাস দেয়াল এমনটাই যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়। সিস্টারের সাথে আলাপ করতে করতে সিআরপির বাগানটাতে চলে এসেছি। অসাধারণ সুন্দর একটা বাগান, নানা রঙের ফুল ফুটেছে। এই বাগানটা পরিচর্যা করে কে? We have two gardeners, but the main gardeners, I would say, are all the different patients that take part. And if their hands are weak, as often they are if they have a broken neck, then it's possible to strap a little splint with a small trowel to their hand so that they can then work on the soil. And I think for them it's a great feeling of satisfaction when they've been able to look after the plants. I think this gardening is working like a therapy. It is. It's a wonderful therapy, I believe, yes. আমরা জানি যে আমাদের মন আছে, কিন্তু মনেরও যে যত্নের প্রয়োজন এটা কিন্তু আমরা জানি না, আমরা করিও না। এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলবেন? Well, I think personally your series in the television world can affect so many hundreds, thousands of people across the country and other countries who can then just often pick up one or two sentences from what's being said and believe in themselves and think, yes, well now I want to study this subject, I want to take a new training, whatever it is. They then have a goal to chase after. And then when they succeed, then they can feel so satisfied and so proud of themselves, as they should, for their future lives. So there are so many possibilities. As I say, I think all of us have a part to play in encouraging people who mentally are not feeling fully fit and well. If they get encouragement from other people, they will make it. আমাদের মন আছে, এই মনেরও যে অসুখ হতে পারে এবং অসুখ হলে চিকিৎসা নিতে হবে, মনটাকে যত্ন করতে হবে, সেই বিষয়ে সচেতন করতে কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন? I think we need to look at the person and ask, what are they interested in? What would they like to be able to do? Because if it's just, say, looking after a horse, but they're allergic to horse fur, for example, they know that that wouldn't suit them. But another person might love to work with a pony who is then giving exercise for our children with cerebral palsy, for example. So I think we need to know what they would like to do as a person and try and arrange the necessary training so that they can be equipped for often years in their life in the future to do what they would like to do. অসাধারণের ছোঁয়া পেলে সাধারণে কি ফিরে যাওয়া যায়? বার্জার লাক্সারি সিল্ক, গ্ল্যামারাস দেয়াল এমনটাই যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়। দর্শক, আমি আর সিস্টার কথা বলতে বলতে চলে আসলাম চমৎকার একটা জায়গায়।
আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা পুকুর এখানে, এবং এই জায়গাটার নামও খুব সুন্দর। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বাগান বিলাস। ঠিক মাথার উপরে বাগান বিলাসের একটা বড় ঝাড় আছে, আর সেখান থেকেই বোধহয় নামকরণটা হয়েছে বাগান বিলাস। সিস্টার, খুব সুন্দর এই জায়গাটা। It is, I think so, yeah. আমি খুব এনজয় করছি, আমার খুব ভালো লাগছে। And it's nice because it's shady. দর্শক, আবারও চলে যাচ্ছি আলাপে। উনি যে যেরকম একটা চমৎকার একটা ভাবনা, মানুষের মেন্টাল হেলথ এই ইস্যুটা নিয়ে কাজ করছেন এই ভাবনা থেকে, এবং মানুষের মেন্টাল হেলথ ইস্যু নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সে বিষয়টা নিয়ে এবার আমি জানবো। চলে যাচ্ছি সিস্টারের কাছে। সিস্টার, আপনি তো চমৎকার একটা কাজ করেছেন, সিআরপি মেন্টাল হেলথ ডে সেন্টার নামক যে প্রজেক্টটা চালু করেছেন। এই যে প্রজেক্টটা, এটাকে ঘিরে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? What we would like to think in future is that we are going to strengthen 5 of our divisional centres so that they will have more training and be able to affect in the communities of those areas how to best help people with mental health conditions. আমি যখন ভিজিট করছিলাম আপনার এই মেন্টাল হেলথ ডে সেন্টারে, সেখানে যারা সেবাগ্রহীতা ছিলেন তাদের সাথে কথা বলছিলাম তখন তারা বলছিল যে এটা চমৎকার সার্ভিস দিচ্ছে, এবং যারা একসময় সব আশা হারিয়ে ফেলেছিল যে জীবনটা বোধহয় এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর কোনো সম্ভাবনা নেই, তারা কিন্তু নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। তাদের একটা চাওয়া ছিল, যেমন আমি দেখেছি সেখানে অনেক দূর দূরান্ত থেকে সেবাগ্রহীতারা এসেছেন এখান থেকে সেবা নেওয়ার জন্য। যদি এই সেবাটা তারা তাদের এলাকায় বসে পেত তবে খুব ভালো হতো। এটা নিয়ে আপনি কি ভাবছেন? I think if we can have an example, then the next thing would be to be able to copy that example in those home areas where people have needs and are looking for support and help. If then gradually the government can see that occupational therapists, counsellors have all got such an important part to play, if they can then encourage the government hospitals in those areas to employ occupational therapists and counsellors to gradually serve more and more people in those areas. They need it as much as anybody, and so often just the fact of having to travel any distance means that it's not possible for somebody from a poorer family. So if we can set an example for the government, this way of supporting people is viable, then many people could benefit. মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে অনেকেই ভুগছে। আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এই সমস্যাটা, কিন্তু সেই তুলনায় সাপোর্ট সেন্টার অনেক কম। পাশাপাশি যারা এই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করবেন সেই প্রফেশনালদের সংখ্যাও কিন্তু বাড়েনি। এই চ্যালেঞ্জটাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায়, আপনার ভাবনা কি? We found this in our own work, not particularly for any mental health patients, but for people with physical disabilities, the need for more therapists. And we've been looking into the possibility of starting another training institute similar to what we have here in Sava, in Rajai, which is where we have been given a wonderful gift of land, but where we feel another training institute could be very valuable for the future. And I think if we have more trained professionals, then almost as a natural progression, those day centres could follow. We certainly need well-trained therapists are vitally important to spread the treatment, the care for these patients that's so badly needed. বর্তমানে মানুষের মানসিক সমস্যা বেড়ে গেছে। এই যে বেড়ে যাওয়া সমস্যাটা, এই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও প্রয়োজন, কিন্তু আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত সেইভাবে এই সাপোর্টগুলো পাচ্ছি না। আপনার কি মনে হয়? I personally feel if the smaller centres that we have at the moment, the divisional centres, if they can prove the value
of their treatment for people with mental health conditions, that gradually that should have hopefully a positive effect on the government lawmakers who see the need for spreading for more centres with more professionally trained people. The need is enormous, and I think if they can have a good example of how best to meet that need, and a day centre seems to be working very well, then we do hope and pray that that will be taken on. সাধারণ মানুষের ধারণা যে সিআরপির সার্ভিস খুবই উন্নত, কিন্তু চাহিদা মোতাবেক সিআরপি থেকে সেই সার্ভিস তারা নিতে পারছে না। সবাই যাতে তাদের চাহিদা মোতাবেক সিআরপি থেকে সার্ভিস পেতে পারে, সেই জন্য আসলে কি করছেন আপনি? Something that we've been considering and very carefully considering with our trustees is retaining staff for longer. We find that there are many people in London and Toronto who trained here, who've worked often just a very short time, couple of years, and then see that they can obviously earn more than they can in Bangladesh. And we feel that we started this training institute so that there would be more therapists to treat people in Bangladesh. But we're not saying you can't go overseas. Of course, people can later on, but if they go too quickly and it leaves us unable to treat those queues of people who want treatment, then you just feel that it needs addressing very urgently. And so we have been looking to see how we might try and encourage more trained therapists to stay for longer in their jobs serving people in Bangladesh. অনেক ধন্যবাদ। আমরা বুঝতেই পাচ্ছি সিস্টারের স্বপ্ন অনেক বড়, এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য উনি তো কাজ করে যাচ্ছেন ওনার টিম নিয়ে, এবং এই যে প্রশিক্ষণের কথাটা বলছেন বা আরও যে প্রফেশনাল তৈরি করার কথাটা বলছেন, একটা সময় সেই লক্ষ্যে ওনারা পৌঁছাবেন। এই মুহূর্তে সিস্টার আমি জানতে চাই আপনার কাছে, একটা সময় আসলে ডিসএবিলিটি বা প্রতিবন্ধিতা বিষয়টা নিয়ে সচেতনতা একদমই ছিল না। আজকে মানুষ অনেকটাই সচেতন। অ্যাওয়ারনেস বা এই সচেতনতা আসলে কতখানি এগিয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয়, কারণ আপনি দীর্ঘদিন এই ফিল্ডে কাজ করছেন? I always feel encouraged when I see in advertisements for new jobs, the sentence is there where it says women and people with disabilities are encouraged to apply, because I realise that that is a change in thinking about the fact of some people with a disability, and the fact that sometimes they have suffered by being considered not as important as those with. I do feel that gradually the fact that there are people in this country with a disability, that they are being taken notice of, whereas previously looked down on often, and feel that there is a stigma attached to the fact that they can't walk normally or use their arms as they would have normally done. So I take great courage in the fact that things are, it's all too slow, the changes, but if something is changing gradually, then I feel very happy about that. But it shouldn't be just to do with job advertisements. It should be all across the board, that people who are able-bodied will give importance to those who have a disability. অসাধারণের ছোঁয়া পেলে সাধারণে কি ফিরে যাওয়া যায়? বার্জার লাক্সারি সিল্ক, গ্ল্যামারাস দেয়াল এমনটাই যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়। আপনার কাছ থেকে আমি এই মুহূর্তে এটুকু জানতে চাই, মনের যত্ন নেওয়ার জন্য আসলে কি করণীয় আমাদের? Well, I suppose because I imagine that how we are thinking affects everything that we do through the day.
other thoughts that we might have, actions, words that we're going to use, everything stems, I think, from a mind that is at peace and that is in a good relationship with everybody else. So that's to be, I think, nurtured and encouraged and allowed to develop further in everyone. And of course, if we have parents or friends that are good examples, it's wonderful. But for many people, perhaps the parents are often fighting or not such good examples for the children who grow up. And so we all need to help each other, is, I suppose. আমি যখন সিআরপি মেন্টাল হেলথ ডে সেন্টার ভিজিট করছিলাম তখন সেখানে অ্যাডাল্টদের সাথে অনেক শিশুদেরকেও পেয়েছি। তাহলে শিশুরাও তো মেন্টাল ইলনেস বা মানসিক সমস্যায় ভুগছে, সেক্ষেত্রে কি করণীয়? I suppose it's a lot to do with sharing with their parents how to help them, because young children are always going to be looking at more adult people to be able to follow their example. And if we can only guide those parents who are really not so helpful to their children as to how really to support them and help them develop. It's a difficult thing, isn't it, for a young child to be surrounded by people that are shouting at each other and getting agitated, and very, very tough for them. But it has to be possible if we all are aware. আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনি কি মেসেজ দিতে চান? By seeing what your program highlights, if all of us can take something from it and know that by all of us, even if it's a tiny change in our attitudes to other people, to those who have a mental health difficulty, then things can really change. But if we just allow it to slip over the top of our heads and have no effect on us, then change is going to be even slower. So we can all change if we believe in ourselves. সিআরপি যে কাজটা এখন করছে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে সাপোর্ট দিতে, এটা তো আরও বেশি প্রয়োজন, অনেক চাহিদা। সেই চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সিআরপি কি করতে যাচ্ছে? I think really more and more training of professionals is one of the key things that we need to work on, because in that way the example can spread across the country. I think these day centres, it shouldn't be just one or two, there should be hundreds across the country who can change the way of living a full day with the group of people that come to that day centre. There's so many possibilities for all of us to be involved, and I think your program is a way to get so many people thinking for themselves how they can change the situation, because it is within our reach for everybody to change for the better. বারিয়ে প্রিন্স বারিয়ে দিলাম অনুষ্ঠানের আজকে এই এপিসোডের মধ্যে দিয়ে আপনি কি মেসেজ দিতে চান মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে? Well, I think we would encourage everyone to come forward with financial support, with moral support, with physical support to help change the situation that every day in our lives is so precious, and if it's lost to mental health difficulties, this is tragic. We can change that. Occupational therapists, particularly counsellors, all have a means of changing the lives of other people, and we need to do it. And we can get the necessary training if it's needed, but
we have to think of the other person because we are fortunate enough not to have that mental health problem ourselves and to help those who do struggle with it. আমিও সিস্টারের মতো করেই বলতে চাই, জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত অনেক মূল্যবান। এই মূল্যবান জীবনকে আমরা যেন অবহেলা করে নষ্ট না করি, মনটাকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করি এবং একটা তাৎপর্যপূর্ণ জীবন যাপন করার চেষ্টা করি। খুব ভালো লাগলো সিস্টারের সাথে কথা বলে। শেষ মুহূর্তে আমি সিস্টারের কাছে এটুকুই জানতে চাই, আমাদের মনকে আমরা কিভাবে সুস্থ রাখতে পারি, ভালো রাখতে পারি? Well, I think that every seventh day, if we really had a rest and really could take that day as a day to reflect on the previous week, plan for the new week coming, and just say to ourselves we need a rest from the busyness and intricacies of life, and just to go calmly and quietly through that day and feel refreshed for the new week. I think that personally has a part to play. Thank you so much for your time and your opinion. Great pleasure. সিস্টারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে। উনি ওনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিলেন, এত চমৎকার কথা বললেন, কত পরামর্শ দিলেন। আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আপনি অনেক ভালো থাকবেন সিস্টার, এবং আমাদেরকে এভাবেই অনুপ্রাণিত করে যাবেন আপনার কথার মধ্যে দিয়ে, আপনার কাজের মধ্যে দিয়ে। আমরা সত্যি ব্লেসড, আমরা সিস্টারকে পেয়েছি। আমাদের বাংলাদেশ ভ্যালেরি অ্যান্ড টেলরের মতো এমন একজন ব্যক্তিকে পেয়েছে যে কিনা আমাদের এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, এই যে একটা সেক্টর, এই সেক্টরটাকেই চেঞ্জ করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে নতুন জীবনবোধ জাগ্রত করেছেন, তাদেরকে বেঁচে থাকার আশা দেখিয়েছেন। আমরা সিস্টারের দীর্ঘায়ু কামনা করি, উনি সুস্থ থাকুন এবং এভাবেই কাজ করে যান, আমাদের সমাজের এই সেক্টরটাকে একেবারে পাল্টে দিক। ভালো থাকবেন অনেক। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি অটিজম এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা নিয়ে আরটিভির নিয়মিত আয়োজন বার্জার পেইন্টস হাত বাড়িয়ে দিলাম অনুষ্ঠান। দেখা হবে আগামী পর্বে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আরটিভির সঙ্গেই থাকুন। স্বপ্ন জড়িয়ে দাও অবুঝ কুসুম কলি রঙেতে রাঙিয়ে, যদি মমতার রঙে তার রাঙিয়ে নাও। হাত বাড়িয়ে দাও, দু হাত বাড়িয়ে দাও।